জনসেবার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন নির্বাহী পরিচালক। তার অধীনে কার্যক্রম, হিসাব, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন কোঅর্ডিনেটরগণ সংস্থার কার্যক্রম। Executive Director is the Chief of the Administration. Under his supervision, program, account, training, and monitoring and evaluation coordinators make the operation plan of the organization. Branch coordinators implement this program by field organizers at the field level. People from grassroots level also take part in implementations. Programs are being implemented as per yearly plan and manual. Coordinators monitor it strictly. If any deviation is found, then they overcome it with discussion. Every year, জনসেবা does internal and external audit. জনসেবার আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের পাশাপাশি প্রতি বছরই এক্সটার্নাল অডিট করা হয়। Janaseba has been working with dedication in Chittagong area for last 10 years, which has given Janaseba an well acceptance in local and government organizations. সীতাকুণ্ড উপজেলায় বেশ কিছু কার্যক্রমের সাথে জড়িত। আমি উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মিরসরাই হলো। I am the social welfare officer of Mirsorai and Sitakundo Upazila. I have visited programs of Janaseba. With the Upazila Nirbahi officer, I joined in a program of girls team at Nurul Afsar School. Janaseba is playing an important role for girls and adult women's education. Bangladesh government has taken a plan to ensure 100% sanitation by 2010. In Mirsorai, our target is 2008. Janaseba is playing a significant part to achieve this target besides government organizations. I am proud for them. I am proud for their performance as they are licensed under Social Welfare Ministry. Janaseba is involved in the disability-related program under Social Welfare Ministry of Bangladesh. Taking financial support from government, they are ensuring devices, health surveys, and rehabilitation loan for people with disabilities. I got an opportunity to join in such a program with local chairmen and journalists. Janaseba is playing a good role in eradication poverty with microcredit program. They have taken a long-term plan to train 250 girls in Mirsorai area on poultry, craft making, and in other issues, which is ongoing now. Experts from different departments are working for that program. I believe if they have support from government, administration, and other agencies, they will play a significant role in eradicating poverty from Bangladesh. সহযোগিতা করেন এবং যদি সঠিকভাবে যদি মনিটরিং করা যায়, আমি বিশ্বাস করি জনসেবা সোসাইটি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এবং ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে এদেশের উন্নয়নে এবং বিশেষ করে যে মিরসরাই এবং সীতাকুণ্ড তারা যে কাজ করে যাচ্ছেন সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও আমাদের সমাজ We have achieved our independence long ago, but have not got economic freedom yet. The fate of the people of this area is same. Janaseba was established in 1998 to develop their socio-economic life through education, health, rehabilitation of disabled, and other programs. We started with 2 activists. Now we are implementing program through 4 branches. As a non-government organization, we are committed for upliftment of mass life. Janaseba is receiving fund from Stormy Foundation through Codec for implementing girls skill development program
and microcredit program. To extend the program, Janaseva hope to receive fund from personal, local, government and international agencies. We believe if we can reach our goal, our country will be poverty free. বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা পেলে এই দেশের দরিদ্র মুক্ত করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। Now Janaseva is working in Chittagong area only. In future, Janaseva wants to spread in other areas with new programs and new concepts. If Janaseva has support from local, government, international or private agencies.